நீங்க பாடு. Hello. சரிப்பா, என்ன எனக்கு பாஸ்வேர்ட் தான் தெரியாது சார். எங்கே தேடி கண்டுபிடிக்கலாம்? அந்த கேபிள் நல்லா இருக்கு பாருங்க. HDMI கேபிள். அப்புறம் இங்கே மியூட் இதெல்லாம் மியூட் பண்ணிட்டு பேச என்ன பண்ணுறேன்னா அங்கே ஸ்கூலாலில் இந்த மாதிரி ஆக்ஸ் கேபிள் ஒன்று இருக்கும். இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கா? இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஸ் கேபிள் இருக்கும். அதை போய் எடுத்துகிட்டு வா. Hello. Check. Hello.
அண்ணா அண்ணா பாட்டு போட்டாரு. அதான் பாட்டு போடணுன்னா பாட்டு போடுறதுக்கு எதில் சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஏன் படுத்துறீங்க? அதெல்லாம் போட முடியாது, அதெல்லாம் போட முடியாது. ஒன்லி அவுட்டு மட்டும் தான் எடுத்துருக்கு, இன்னும் எடுக்கல. அது கட் பண்ணனா லைவ் ஸ்ட்ரீம் கட் ஆயிரும். கீத்ரா மேம் பரதநாட்டியம் எப்போ ஆட போகிறாங்க? கடைசியா டெக்னிக்கல் செஷன் முன்னாடி இப்போ கான்ஃபரன்ஸ்க்கு முன்னாடியா மேம்? நேஷனல் அந்தம்க்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஏன்னா வந்து அண்ணா எங்கடா இங்கேருந்து இவர சீரியஸ் பிரவீன் அண்ணா, ஓய் பிரவீன் அண்ணா, இந்த இதில் இன்னைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது எனக்கு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் நைட்டில் ஃபுல்லாக இருந்தீங்க, நான் வந்து A very good morning, dear participants. Very good morning to you. Yes. So we request you to please stay calm, and when the dignitaries are entering inside, kindly please stand up, and after they sit down, please sit down. Okay? We expect your cooperation here. I want all the biotechnology students to please maintain silence, and we have guests coming from different colleges. Please help them. They want to go out, please guide them where to go. Okay, for food you can take them. You can see there are many participants from different colleges. Okay, so you can speak with them and you can help them wherever they want to go. Okay, yes, biotech, so we'll make this as a grand success. Thank you so much for your cooperation, and we want your silence to please maintain silence. Thank you.
Check. Check. Dear participants, the chief guests are coming. Will please raise for them. Please stand up. Yeah, they are on the way. May I get your attention, please? Kindly, I request all the participants to maintain the decorum. காக்கை குருவியைப் போல் கவலையின்றி நீ இருந்தால் யாக்கை கொடுத்தவனை யார் நினைப்பார் இவ்வுலகில்? சட்டியிலே வேகின்ற சத்தெல்லாம் சரக்கானால் மட்டின்றி படித்து வந்த மருத்துவருக்கு வேலை என்ன? கடலருகே வீற்றிருந்தும் கடுந்தாகம் வரும்பொழுதே கடவுளெனும் ஒருவனது கைசிறக்கு நினைவு வரும். இன்னதுதான் இப்படிதான் என்பதெல்லாம் பொய்க்கணக்கு. இன்னதுதான் இப்படிதான் என்பதெல்லாம் பொய்க்கணக்கு. இறைவனிடம் உள்ளதடா எப்போதும் உன் வழக்கு. எல்லாம் அவன் செயலே என்பதற்கு என்ன பொருள்? எல்லாம் அவன் செயலே என்பதற்கு என்ன பொருள்? உன்னால் முடிந்ததெல்லாம் ஓரளவே என்று பொருள். உன்னால் முடிந்ததெல்லாம் ஓரளவே என்று பொருள் என்ற கண்ணதாசனின் வரிகளை துணைக்கழைத்து அந்த பிரபஞ்ச பேரியக்க சக்தியை வணங்கி தொடங்குகின்றேன். Good morning, ladies and gentlemen. I take this wonderful opportunity to render my deep sense of gratitude to the benevolent management of MGR College, my beloved principal, and the opportunity rendered by the Department of Biotechnology. Warm New Year greetings from MGR College, Osur. These decorated days would be meaningless if it is not occupied by wise men. To decorate the days further, ladies and gentlemen, put your hands together to invite our dignitaries to the days. First of all, I wish to have Dr. G. Needharajan, convener of this international conference, to the days.
Next, I am very much delighted to call upon our beloved Principal Professor A. Muttumani sir to the stage. I am pleased to invite our chief guest, Dr. P. Sundaresan sir, to the pulpit. I am very much elated and excited to invite our chief guest, Professor Govardhan Muthuswamy sir, to the dais. Thank you, sir. The beautiful spring came, and when the nature resumes her loveliness, the human soul is apt to revive also. To revive ourselves academically, we feel honored in offering you a cheerful welcome to the inaugural ceremony of DST-sponsored First International Conference on the Significance of Gain and Loss of Function and Impairing Transcription Factors Causing Genetic Disorders in Human. The way to bring about change is to be proactive and active, says Octavio Spencer. After organizing 8 funded national conferences in a row, Department of Biotechnology has decided to upgrade their organizing skills to the international level. Yes, ladies and gentlemen, today, the red letter day of the MGR College history, as it is going to witness its first international conference. We are what we repeatedly do. Excellence. Therefore, it is not an act, but a habit, opines Aristotle. Department of Biotechnology has the habit of knocking the doors of funding agencies regularly, and they have been successful all the time. Yes, ladies and gentlemen, International Conference on the Significance of Gain and Loss of Function and Impairing Transcription Factors Causing Genetic Disorders in Human is sponsored by DBT. At the outset, we believe that the knowledge sharing and worthy discussion in this conference and warmth in our hospitality would nullify the chillness of Osur at least for next couple of days. Have a sense of pride in your motherland, just as your mother has given to pay. Have a sense of pride in your motherland, just as to you, so as the land given birth to you, says Satya Sai Baba. To pay our respect to this wonderful motherland, Tamil Nadu, I kindly request you all to rise for the invocation, Tamil Thai Vaalthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Settle down, please. Light symbolizes the auspiciousness, prosperity, and abundance. Another dimension of fire, one of the Panchabhutas, which has strong influence on the progress of any civilization. We witness this in the early part of the human life, when it began at the Stone Age. The progress of those Stone Age people only occurred when they discovered fire for the first time. Similarly, for the better progress of this first international conference, without any hiccups, I kindly invite all the dignitaries on the dais to inaugurate the international conference by lighting the Kuttuvilakku.
Thank you, sirs. Thank you, ma'am. Pleasantries. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Aditi Devo Bhava, says our culture system. Aditi Devo Bhava, it means the guest is equivalent to the God. Honoring the guest always the hallmark of this culture system. We are happy and humble to recognize and honor the guest on behalf of our management and principal, sir. First of all, I kindly request our beloved principal, sir, to honor and greet our chief guest, Dr. P. Sundaresan, sir, senior scientist, molecular genetics, Aravind Medical Research Foundation, Madurai. Next, I benevolently request the convener of this conference, Dr. G. Neetharajan, to greet and honor our chief guest, Professor Govardhan Muthusamy, sir, Professor by Research, Kyongpuk National University, South Korea. My invitation to Dr. K. Suresh to accolade our beloved principal, Professor Dr. A. Muthumani, sir. Thank you, sirs. A smile is the universal welcome, says Max Eastman. To have a formal welcome address, I would like to call upon an ever-smiling personality, mastermind of this first national conference, Dr. G. Neetharajan, convener, head Department of Biotechnology, to give away the presidential address, welcome address. Thank you, Yuvraj. A warm and cheerful morning to everyone present here. It gives a great pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everyone for the DBT sponsored 2 days international conference on significance of gain and loss of function and impairing transcription factor causing genetic disorders in human. The theme of this 2-day international conference is genetic disorders caused by loss of gain of function and impairing transcription factor, which is important in today's world as there is a significant risk in getting the genetic disorders. To throw the light on these domains, we have invited eminent speakers to enlighten us with the field of specialization. My heartiest welcome to our eminent speakers, my PhD guide, Dr. P. Sundaresan, Dr. Govardhan, Professor J. Martin from Scotland, and Akshaya Murugesan from Finland, Arjun Masurkar from USA, and Ruby Vijaykumar from London, and Dr. Satish Kumar Rajshekharan from Israel, and Ganga Varu Subramaniam from Bangalore. I welcome all the speakers and guests from different colleges and universities all over the world, from different walks of the life, who will train by sharing their knowledge in the vast experience. We are happy to announce that the international conference is sponsored by Department of Biotechnology, Government of India. The main outcome of this conference will be cumulative knowledge gained in understanding the rare genetic disorders in their mode of function. We hope this two-day international conference would be help participants to expand their mental horizon, to enrich them with the knowledge from all over the world. I request all the participants to make use of these 2 days to the best of their abilities.
With this brief note, I welcome our beloved principal of MGR College. I extend my chief guest, Dr. P. Sundaresan sir, senior scientist in molecular genetics, Aravind Medical Research Foundation, and Dr. Govardhan Muthusamy, research professor in Yangpu National University, South Korea. I submit my winsome welcome to the respected heads and faculties from various departments, distinguished researchers and participants all over the world, dear and colleagues and my dear students and media persons. I welcome you all on the behalf of PG and Research Center in Biotechnology, MGR College, Hosur. A special welcome to Dr. Manivasagam, Head Engineering Biotechnology. Finally, I welcome all the enthusiastic participants around the globe for taking part of this conference. Thank you. Thank you, sir, for your sweet, soothing, and scintillating welcome address. Release of souvenir and seeding. The abstracts of poster and oral presentation of the participants are recorded as souvenir, both in the form of CD and a hard copy. I wholeheartedly welcome the dignitaries on the dais to release the same at this forum. I graciously welcome our chief guest, Dr. P. Sundaresan sir, to release the hard copy of souvenir of this conference. Then I kindly request Professor Govardhan Muthusamy sir to unveil the soft copy of the souvenir CD. Thank you, sirs. This eminent personality believes that a dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. The man who shed a lot of sweat with a determined heart, our leader. I am proud and privileged to extend my warm invitation to our principal, Professor Dr. A. Muthumani sir, to deliver the presidential address. Sir. Very good morning to one and all present here. Most respected chief guest, Dr. Sundaresan sir, Dr. Govardhan Muthusamy sir, HODs of various departments, faculty members and students, faculties from other colleges, students from other colleges. A warm welcome to each and everyone. By presenting here, you cannot sit here, and the prominent person who are sitting on the dais also cannot be sitting here. So the opportunity I got to stand before you. I don't know anything about that biotechnology, but I heard about a lot. In India, the infrastructure facility is not there. Like that, the chief guest, two persons are, they are telling. ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னால பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் எங்கே இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது.
இதில் என்ன பியூட்டி அப்படின்னா, டாக்டர் சுந்தரேசன் சார் இஸ் ஃப்ரம் மதுரை. ஆனால் he visited almost all the countries in the world and spread the fragrance of Tamil Nadu people. Another personality who is sitting there, Govardhan Muthuswami. நான் நார்மலாக எந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தாலும் என் பேர் எதிலையாவது லிங்க் ஆயிரும். ஒன்றில் முத்து இருக்கும், அல்லாட்ட மணி இருக்கும். இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பி, முத்துசாமி நம்ம கூட இருக்கார். he is also from தமிழ்நாடு, that too from சேலம். அவர் எங்கே ஒர்க் பண்ணார்னா சவுத்து கொரியாவில். நான் அவர்கிட்ட நக்கலாகவே 2 கேள்வி கேட்டேன். நீங்கள் எந்த கண்ட்ரின்னு? தமிழ் அவ்வளோ தெளிவாக பேசினார். சேலம்னாரு. இப்போ எங்கே இருக்கீங்கண்ணே? சவுத் கொரியா அப்படின்னாரு. சரி, எங்கேருந்து போனீங்க? நான் சவுத் கொரியா அப்படின்ட்டார். சார், தமிழ்நாட்டில் இருந்து போய்கிட்டு என்ன சார் இப்படி சொல்லுதீங்க? ஸோ யூ ஹவ் லேர்ன்ட் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ அவங்க தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. சுந்தரேசன் சார் தெளிவாக சொன்னார், I have spent a lot of years in other countries. I want to sacrifice the rest of the life to Tamil Nadu, and he is working in Aravind Eye Hospital, Madurai. We cannot get the people like this, but we, including you, got the opportunity. நான் சார்ட்ட சொன்னேன், மார்க்கோனி ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு கேட்டால் 10% சொல்லிடுவீங்க. சொல்ல மாட்டேன்லாம் சொல்ல மாட்டேன், சொல்லிடுவீங்க. ஆனால் அந்த ரேடியோவை எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கேன்னு கேட்டால் ஒருத்தர் கூட பார்த்துருக்க மாட்டேன். ஆனால் இப்போவும் ரீசெண்டாக அந்த ரேடியோ வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கு, யூடியூப்லலாம் அது வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அப்பப்போ அதை காணிப்பாங்க. ஸோ நாங்கள்லாம் சிட்டி வில்லேஜில் இருக்கச்சில் ஒரு ரேடியோ மட்டும் வச்சுருப்பாங்க. எல்லாம் அக்ரி ஃபார்முக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் 6 மணிக்கு மேலே சாப்பிட்டுட்டு 7 மணிக்கு மேலே அங்கே பஞ்சாயத்தில் ஒரு ரூம் கட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம். கேட்கறதுல பாதி புரியாது, ஏன்னா அவன் பேசுறது பூரா ஹிந்தி. நம்மளுக்கு தமிழே பாதி புரியாது, இங்கிலீஷு அதை விட புரியாது. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தான் தெரியும் அப்படின்னா, மொபைல் மட்டும் தெரியும், அதில் படம் பார்க்க மட்டும் தெரியும், ஆனால் அதோடைய வேர்ட்ஸை நான் படிக்க மாட்டேன். ஸோ ஃபேஸ்புக் இஸ் தேர், யூடியூப் இஸ் தேர். we never got that opportunity to went through it, but you are getting the opportunity and you are not utilizing it. That's what sir was told me. Why the students are like that only? They are younger, their age is like that. Age will come and go, but the time never will wait for you. 17லேருந்து 21 வயசு வரை கஷ்டமாக தான் இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. கஷ்டமாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு வீட்டில் படுத்துப்பாரு, 4 நாள் தெரியும். காலேஜை 1 மாதம் க்ளோஸ் பண்ணால் 4 நாள் வீட்டில் படுத்துப்பாரு. த டார்ச்சர் விச் தே ஆர் கோயிங் டு கிவ். உங்களுக்கு யார் கொடுக்க போகிறாங்க டார்ச்சரு? இடத்த காலி பண்ணி ஓடி எங்கே போய் படிக்க போயிரு. இங்கே வீட்டில் கிடக்கக்கூடிய வேலைலாம் வச்சுக்கிடாத. வீட்டில் கிடந்தனா சாப்பாடு நான் கடைசி வரை போட முடியாது. நீனே உன்னை பார்த்துக்கா. நான் ஒரு ஸ்டேஜ் வரை தான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். பியாண்ட் தட் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஹெல்ப் எனி ஒன். நீ வேணால் திங்க் பண்ணி நல்லா யோசிச்சு பாரு. படிக்க வைக்கிறது மட்டும்தான் பேரண்ட்ஸுடைய கடமை. நீங்கள் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுவீங்க, பெத்தலை சோறு போடு, பெத்தலை வளரு, பெத்தலை கார் வாங்கி விடு எப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா, நாங்கள் இருக்கோம் ரைட்டு, எங்கள் ஏஜில் நாங்கள் உழைச்சதுனால நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? நீங்கள் என்றைக்கு உழைக்க போகிறீங்க? You will get the degree very easily. I am telling you, very simple. All are going to complete the degree with the distinction. Because out of 25, our faculties are very generous in giving internal mark. எல்லாம் சிரிக்கிங்க, ஜெனரஸ் அப்படின்னு ஒன்று 25க்கு 24 இங்கிலீஷ்லேயே போட்டுருவாங்க. அதை விட 25க்கு 25 போடுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. ஏதோ நான் சொல்லதுனால அந்த 1 மார்க், டே இங்கிலீஷில் 25க்கு 25னா எஸ்டர்னில் 75க்கு 25 எடுக்கணும்ப்பா, அதர்வைஸ் அந்த மார்க் ஷீட்டுக்கு வேல்யூ இருக்காதுன்னு சொன்னால், நோ ஃபேக்கல்ட்டி இஸ் ஏபிள் டு ஹியர் மை வேர்ட்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் ஆக்சுவலி த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் நாட் சப்போர்ட்டிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் ரியலி ஸ்பாயிலிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை கிவிங் இன்டர்னல் மார்க்ஸ். That is, a society is like that only. So you have to change. நீ ஒன்றை சேஞ்ச் அப்படின்னா, I will change myself, but I cannot tell you, you have to change. It is your life. காலையில் எந்திரிச்ச உடனே வீட்டில் இருந்து கிளம்பி காலேஜ் இது வரணும்னு தெரியுதுல்ல, வேற எங்கேயாவது போகிறீங்களா? இல்லை. ஆனால் காலேஜுக்கு வந்த முறை தான் டிசைட் பண்ணுவீங்க. எப்போ? when you are getting and around with 5 or 6 friends, then you decide what you are going to do today. வீட்டில் இருந்து கிளம்பிச்சல திங்க் பண்ண மாட்டான். வீட்டில் இருந்து கிளம்பச்சல கரெக்டாக டிஃபன் பாக்ஸ் எடுப்பான். அது பாதி பேர் எடுக்க மாட்டான், ஏன்னா அது பக்கத்து சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்டு தான்.
இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து டெய்லி டிசைட் பண்ணுதான் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டுடே, வெதர் வி ஹவ் டு கோ டு சினிமா தியேட்டர் ஆர் வெதர் வி ஆர் கோயிங் டு டெம்பிள். இங்கே வந்துக்கிட்டு டிசைட் பண்ணுதான், அங்கே வராத. We are not asking you to come to the college for studying. If you want you study, you are paying the fee, we are getting the salary. Why should we insist you to do your work? It is your responsibility. Problems will be there everywhere. Let it go. Don't think about the problem. Whoever give the problem, just ignore them. Consider பண்ணவே செய்யாத. Don't compare with others. சொல்லுவாங்க, இது பேச்சுக்கு தான் எடுபடும். கம்பேர் வித் அதர்ஸ் அப்படின்னா நல்ல சாரி கட்ட முடியாது. பக்கத்து வீட்டில் நல்ல சாரி கட்டினா தான் கம்பேர் பண்ணால் தான் பக்கத்தில் சொல்ல முடியும். எய்த்த வீட்டில் தீபாவளிக்கு 18,000 ரூபாய்க்கு சாரி வாங்கியிருக்காங்க. கம்பேரிசன் வில் பி தேர், பட் த கம்பேரிசன் ஷுட் பி இன் சர்டன் ஃபீல்டு, நாட் அதர் ஃபீல்டு. ஸோ எஜுகேஷன் இஸ் நாட் ஃபார் டிகிரி, இட் இஸ் ஃபார் லைஃப். இந்த பயோடெக்னாலஜியில் நல்ல ஃபேமஸ். நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியாச்சு, அடுத்தல சயின்ஸே கண்டக்ட் பண்ணியாச்சு, அடுத்தல இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ். வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் யூ ஆர் கெட்டிங்? நீங்கள் நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்கள். யூ ஆர் சிம்பிளி சிட்டிங் அண்ட் கிளாப்பிங் யுவர் ஹேண்ட். ஐ ஃபீல் அப்ரிஷியேட்டட், ஐ வில் பி அப்ரிஷியேட்டட் பை யூ, தேங்க்யூ. பட் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் யூ in your mind, think about your parents, then you will automatically learn yourself what the society is going on. சொசைட்டியை பற்றி லேர்ன் பண்ணாண்டா, நம்மளை பற்றி லேர்ன் பண்ணாலே சொசைட்டி நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம என்ன நிலைமையில் இருக்கோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருப்பான். எல்லாம் சொல்லுவான், ஃப்ரெண்டை பார்த்து சொன்னால் ஒன்றை தெரிஞ்சிடலாம், ஒன்றை தெரிஞ்சாலே உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். நீ ஒன்றை பார்த்தே படிக்க மாட்டேங்க, நீ அடுத்தவன் என்ன செய்யா, ஃப்ரெண்டை சொன்னால் நம்மளை சொல்லிடுவாங்களாம். ஃப்ரெண்டு நல்லவன், நம்ம கூட இருக்கிறதுல மட்டும்தான் நல்லவன். வெளியில் போயிட்டான்னு வச்சுக்கா, அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு எனிமி. பார்த்துக்கா, கத்தி எடுக்கிறது யார்? எனிமி. எதுக்கு சொல்லுது அப்படின்னா, டோன்ட் ஷேர் த சீக்ரெட்ஸ். நம்ம சீக்ரெட்டை எக்காரணம் கொண்டு என்ன பண்ணக்கூடாது, ஷேர் பண்ணக்கூடாது. நான்லாம் ஈஸியாக ஷேர் பண்ணி விட்டுருவேன், வரட்டு, லெட் இட் பி, ஐ வில் ஃபேஸ் வாட் எவர் இட் மே பி. எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தைரியம் உண்டு. அது உங்களுக்கு இருக்குமா என்னன்னு தெரியல, நானும் ஷேர் பண்ணிடுவேன், என்ன பண்ணாலும் பண்ணிடுவேன். பணம் எவ்வளோ இருக்குது, 10 லட்ச ரூபா இருக்குப்பா அப்படின்றேன். கார் வாங்கினேன், ஆமாம் வாங்கினம்மாய், ஏன்னா என் காரை எடுக்க முடியல, எடுத்துகிட்டு போய்க்கா. சும்மா நிற்கக்கூடிய காரை தானே எடுத்துகிட்டு போகிறேன். தட் த மென்டாலிட்டி ஐ ஹாவ். But not all. I cannot expect all. I can expect what I can do. I cannot expect what you can do. So it is your duty, it is your responsibility, it is your duty and liability to take your family to the upfront. Frontier அப்படிமாங்க, எல்லாம் ஃப்ரண்டில் உட்காந்துருக்கோம். எத்தனை கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தியாச்சு. இப்போ எவ்ரி டே அட்லீஸ்ட் 5 days in a month we are using this seminar hall. But think about how you are going to use it. நீங்கள் படிங்க, நான் இல்லைன்னே சொல்ல. ஒரே ஒரு லக்னோ, ஒரே ஒரு ஃப்ளா எல்லாருக்கிட்டே இருக்குது, இன்க்ளூடிங் மீ. என்ன அப்படின்னா த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு. பார்த்தா கிளாஸில் இங்கிலீஷில் எடுக்கணுமா சார், வேண்டாம் சார், தமிழில் சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்க. மீட்டிங்கில் பேசிகிட்டு இருக்குச்சுல, இஸ் இட் கம்ஃபர்டபுள் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ்? நோ சார், வி வாண்ட் இன் தமிழ். நீங்கள் அவ்வளோ பேர் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ அம் டெல்லிங். நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள், 90% ஸ்கூலில் இருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம். நேற்றாலும் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், மிஸ்சீவியஸ் ஸ்பெல்லிங் எழுதுங்க அப்படின்னா. நான் விளையாட்டுக்கு சொல்ல, ஐ எம் டெல்லிங் த ட்ரூத். 3 தப்பு மிஸ்சீவியஸில். பிஜி ஸ்டூடெண்ட் 8 into 2 எவ்வளோனா கால்குலேட்டர் எடுக்கான். இந்த கொரோனா இப்போ தான் வந்தது. கொரோனா வந்து 2 வருஷம் தான் ஆச்சு. கொரோனாக்கு முன்னால் என்ன செய்தீங்க? யூ ஆர் ஸ்பூன் ஃபீடிங் இன் த ஸ்கூல். How to secure the mark, how to upgrade your mark sheet. பார்த்தா 95% without having any knowledge, without having any basic. Even it is embarrassing you, சார் இப்படி கூட்டு வச்சு காய்ச்சி எடுக்காரன்னு. I never feel about you, even you scold me, I never bother to you. It is your duty, your life, you take charge of your life. And I should thank each and everyone. கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும், லைஃபே ஹார்டு தான். எல்லாம் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. கஷ்டம் வந்தால் தான் சந்தோஷம் தெரியும். எப்போவுமே சந்தோஷமாக வாழ்ந்தோன்னு வச்சுக்கா, கஷ்டம் தெரியாது. ஸோ லைஃப்பில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும், சாரோ இருக்கும், ஹாப்பினஸ் இருக்கும், ரெண்டும் இல்லாமலும் இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் ஸ்ட்ரைக் அவுட் எ பேலன்ஸ் பிட்வீன் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் அண்ட் சேட்ஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ். ஐ ஹாவ் கிரேட் ப்ளஷர் இன் எக்ஸ்டெண்டிங் greetings and good wishes for the organizer for the successful completion of this international conference on genetic disorder in human. Most of the human beings are always in dishonor and united,
But this is a topic like that, how you are going to make it as and change it as a human being. So come up in your life as a good human being. Thank you. Exactly, sir. You have to compare with others sometimes. That is why the great poet Kannadasan said, உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு. Thank you very much, sir, for your presidential address. Next, I take an immense pleasure to invite this stalwart in this arena, who contributed his research life to bring enough consciousness and awareness not only among researchers, but also in the public of this country. An eminent scientist, an able administrator, a multifaceted, iconic figure of the field of molecular genetics, mentor of my mentor, our chief guest, Dr. P. Sundaresan sir, for his inaugural address. Sir. Thank you. So, very good morning. See, if I stand over there, you can't able to see me. That's what I'm standing in the center. Okay. So very good morning. So first of all, I would like to say my sincere thanks to the organizing committee members, especially the MGR Medical College, all the nucleus members of the MGR Medical College, especially the principal. I had a nice interaction with this morning briefly, but he is very sweet and we had a nice interaction. And then obviously I have to say my special thanks to my first PhD student, Dr. Nidhi Rajan. And other faculty members. So I think here there are so far 25 PhDs awarded from under my guidance. There are 2 students are here. One is Dr. Nidhi Rajan, another one is Dr. Nalathambi. So he is my first PhD student and then he is my third PhD student. Okay. So with this introduction, I am giving a motivation because I don't have much time. So the other speakers should be interact with you. So what I'm going to do, I'm going to briefly interact with the 5 to 10 minutes. That's it. Okay. So I think you already studied the biology, molecular biology and everything, because you are studying the biotechnology. So I will talk in Tamil later. So concerned with molecular biology, you should know what is central dogma. Central dogma is nothing but the DNA is the genetic material. From the DNA is coming to the messenger RNA. From the messenger RNA it is coming to the protein. Okay. If the process is perfect, you are normal. Okay. So everyone here, I think you are young, energetic and then you are healthy. So it means your gene, okay, your gene is, there is no mutation. So that's what you are without any disease. That's what principal told us, disorders. You don't have any disorders. Okay. Once is there any mutation in the DNA, obviously it won't give the right protein, so it will form a abnormal protein that lead to the disease. So once the disease may occur in the early part of life or the child born with the defect, okay, or if you get aged 35, 40, 50, 60, then the disease will come. Okay. So now to understand, to avoid the disease, because we have to live healthily and then people are living more than 100 years now. If you go to Japan, in the Tokyo itself, more than 200 persons, they are living more than 100 years. That is called Centurion project. Okay. So you take their DNA and then find out what kind of gene is responsible for the longevity of the life. So like that, you have to understand your own DNA. Once you understand, you can lead your life healthily. So that is the message I want to take, point number 1. The second one is I'm going to give you some 4 advices. A little progress each day adds up to big results. Okay. So you no need to study the end of the semester or the end of the test. Suppose the test is on Monday, you don't worry about all the 5 days. You are going to study either Saturday or Sunday. Don't do that. Okay. When the teacher started to teach, you take the keynotes. That's what you are doing in the Google. I think, Thambi, why are you laughing?
I want to interact with you after the talk, okay? Otherwise, you go out of this class or the room, please. Okay, a little progress each day adds up to big results. That's what I'm telling. You no need to study end of the semester, and then whatever the teacher is teaching on the class, you better to have it in mind, and then you take a kind of, keywords. That's what you are putting in the Google. You put the right Google word, and then you can pull down so many information. So that's what I'm telling. Better to acquire knowledge in a small way, and then that definitely it is going to make a big difference. A little progress each day adds up to big results. That is point number 2. And then the success is not straight line. Success is not straight line. Okay, I don't know how many of your parents are illiterate. They're not yet graduated. I don't know. If it's so, can you raise your hand? My father is not graduated. I am the first graduate. I think, you have to you have to be very proud. You have to be very proud, Okay, so that, you have to pay more, gratitude to your parents. So like that, I think that is to show that your gratitude, what you're supposed to do, you have to come up in life in a big way. So I'm also belongs to a poor family, and the no education, we studied in Tamil medium, I am standing here. Okay, so the success, again I'm telling, success is not a straight line. Okay, simply if you have money, even you can't, if you have money, you can't able to succeed. It is very difficult to succeed. Okay, so what I'm saying is, lot of difficulties will be there. You overcome all the difficulties, and then you reach your goal. That's what I'm telling. Success is not a straight line. Work hard, and then you achieve your goal. Okay, so that is point number 3. And then another thing is, I think I am going to give you 2 options. If you want to be a unique personality, either in the classroom or in the society or in your working environment, if it's so, you have to be very, very unique. அப்பனா தனித்தன்மை, உனக்குள்ள ஒரு தனித்தன்மை இருந்தா தான் நீ மிளிர்வ. எல்லா ஸ்டாரா இருக்கலாம். Polar star is different. All are stars. Polar star is the unique. Okay, so if you want to be a polar star, okay, so you have to little bit different. Okay, so option, I will give you 2 examples. One is like Ozur. This is Ozur, right? இதை வேற மாதிரி திங்க் பண்ண முடியுமா? இப்போ முனீத்ராஜன் சொன்னார் என்கிட்ட ஜஸ்ட் 2 days ago. ஐ திங்க் நான் உங்ககிட்ட முன்னாடி பேச போகிறேன், பட் என்னுடைய சிந்தனையை தட்டி விடணும். I have to turn on my somebody in the I think he talked about Kannadasan. Kannadasan, he will come to enter into some marriage hall. They will give some topic on the spot. He will write with anything. கரித்துணி, தொடச்சி போட்ட கரித்துணி இருக்குல்ல, அதை பற்றி ஒரு கவிதை இருக்குது, பியூட்டிஃபுல் கவிதை, ப்ளீஸ் ரீட் டுநைட். ஸோ அது மாதிரி ஒசூர் யாராவது இஃப் யூ ஆர் திங்க் அவுட் சைட் த பாக்ஸ், யாராவது சொல்ல முடியுமா? அப்படி உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள வந்ததுன்னா, யூ இன்ட்ராக்ட் வித் மீ திஸ் ஈவினிங் ஆர் டுமாரோ, வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, அது பாயிண்ட் நம்பர் 1. ரெண்டாவது கல்லூரி. திஸ் இஸ் அ காலேஜ். நோ, கேன் யூ ஏபிள் டு திங்க் அபவுட் கல்லூரி? College, you have to think differently. Can you able to do it? Please, if you have spark within you, உனக்குள்ள ஒரு ஃபயர் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அது வேணா என்கிட்ட எழுதி காட்டுங்க, நான் கொஞ்சம் அதை பற்றி படிக்க போகிறேன் அப்புறம். ஓகே, ஸோ the 4th point is, you have to be, if you want to be unique, better to be think outside the box. ஓகே, ரைட். இப்போ ஒசூர் நான் எப்படி திங்க் பண்ணேன்னா, HOUSUR, that is the spelling. Correct இல்லையா? HOSUR, Ozur. The pronunciation of Ozur is maybe different. That is called artificial intelligence. Now you no need to type anything in the laptop. When you speak to the computer, any word it will recognize, and then it will tell you, yes, this is Ozur. Okay, Ozur. They will tell, am I right or wrong?
One guy from Korea, he can't able to pronounce correctly the Huzur. Okay, so like that what I thought, நான் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஒசூரே அப்படியே மாற்றி போடலாம்ல? ஓ ஷோர் இல்லையா? நான் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஸ்பெல்லிங்கை மாற்றுங்க. HOSUR. ஓகே, இந்த ஓவை எடுத்து முன்னாடி போகிறீங்க. ஓகே, OH அதை அப்படியே பிரிக்கிறீங்க. SURE, இ வந்து சைலண்ட், அதனால ஓ ஷோர். This is Dr. Sundaresan. Okay, you have to think outside the box. That's what I got the award from President of India. Okay, if you have spark within you, please tell me end of the day or tomorrow. Okay, I think I don't want to take much time. I am a very good poet. I written so many poems. So Needharajan told, why not you speak in Tamil, because my students love Tamil. So why not you speak in Tamil? I am going to read about a poem, whatever I written about college. In your point of view, please tell me later, we will discuss. College, இதோட முடிச்சிடறேன். காலேஜ், அது ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் ஒவ்வொரு இதையும் நான் 2 தடவை படிக்க போகிறேன். கல்லூரி, த டைட்டில் இஸ் கல்லூரி. பள்ளியின் அண்ணன், திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? பள்ளியின் அண்ணன் கல்லூரி, பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் தொடக்கப்பள்ளி. நீ வந்து உன் தம்பி வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறான், நீ வந்து காலேஜில் படிக்கிற. ஸோ பள்ளியின் அண்ணன் கல்லூரி. நான் வைரத்தோடு அதிகமாக திங்க் பண்ணணும், என்னையே நானே தட்டி கொடுத்துருக்கேன் நிறைய தடவை. ஐந்து ஆண்டுகள் விளையாடும் இளமை மைதானம். யாருக்காவது புரிஞ்சுதா? 5 ஆண்டுகள் விளையாடும் இளமை மைதானம். 3 வருஷம் பிஎஸ்சி, 2 வருஷம் எம்எஸ்சி. நீங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப டீனேஜில் இருக்கீங்க. 5 ஆண்டுகள் விளையாடும் இளமை மைதானம். ஜாலியாக இருக்கீங்களா? என்னங்க, எஸ் சார் நோ? எஸ். நெக்ஸ்ட், 3rd பாயிண்ட், தன்னைத்தானே செதுக்கிக் கொள்ளும் சிற்பக்கூடம். தன்னைத்தானே செதுக்கிக் கொள்ளும் சிற்பக்கூடம் அப்படின்னா, டீச்சருக்கு வந்து இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க, அவங்க டீச் பண்ண மாட்டாங்க. யூ ஹாவ் டு டீச் யுவர் செல்ஃப். இஃப் தே கிவன் த சிலபஸ், தட்ஸ் இட், தேர் ஜாப் இஸ் ஓவர். யூ ஹாவ் டு எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ தன்னைத்தானே செதுக்கிக் கொள்ளும் சிற்பக்கூடம். ஓகே, 4th பாயிண்ட், நிஜ சிற்பங்கள் சிரிக்கும் இடம். இங்கே கேட்ச் இருக்கு. நிஜ சிற்பங்கள் சிரிக்கும் சித்திரக்கூடம் அப்படின்னு யாருக்கா தெரியுமா? நிஜ சிற்பங்கள் சிரிக்கும் சித்திரக்கூடம். விவேக் பாணியில் சொல்லணும்னா, புரிஞ்சிக்க, புரியாதவன் புரிஞ்சவங்க கேட்ட தெரிஞ்சுக்க. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? நான் என்ன நினச்சி எழுதுனா, பொண்ணுங்களும் அழகாக இருக்காங்க. நிஜ சிற்பங்கள் சிரிக்கும் சித்திரக்கூடம். இது வந்து கோஎட்களுக்கு வந்து பொருந்தும், பாய்ஸ் தனியாக இருந்தால் பொருந்தாது. புரிஞ்சுதா இல்லையாங்க? என்ன யாரும் ரியாக்ஷன் தரப்படுங்க, இந்த பக்கமாக ரியாக்ஷன் வரணும். நிஜ சிற்பங்கள் சிரிக்கும் சித்திரக்கூடம். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து, ஆசான் இருந்தும் ஆசிரியராகும் இடம். யூ நோ நீட் டு டிபெண்ட் ஆன் டீச்சர்ஸ். யூ எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் and then you form a good group. You read one chapter, another person read another chapter, and then you discuss together. That time you are becoming a teacher by yourself. So ஆசான் இருந்தும் ஆசிரியராகும் இடம். சிலருக்கு மலைக்கு ஒதுங்கும் மண்டபம். இந்த படிக்காத பசங்க இருக்கானுங்களே, அதுக்கு தான் இது. சிலருக்கு மலைக்கு ஒதுங்கும் மண்டபம், பலருக்கு, அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க, பலருக்கு கனவை நனவாக்கும் தெய்வம். இந்த கை தூக்குனாங்கல்ல, உங்கள் அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ யூ சப்போஸ் டு ப்ரூவ் தை ட்ரீம், ரைட்? ஸோ பலருக்கு கனவை நனவாக்கும் தெய்வம். அப்புறம் அடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பேண்டா. ஓகே, என் நண்பன் கிடைத்த தோட்டம் இல்லையா? இங்கே கிடைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இட் நெவர் எண்ட். இட் கீப் கோயிங், கீப் ஆன் கோயிங். ஓகே, என் தோழன் கிடைத்த தோட்டம், உயிர் நண்பனை காட்டிய நன்னீளம். காலேஜ். ஓகே, கலைமகளுக்கு விடை கொடுத்து, அடுத்து வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வராங்கல்ல, அதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டேன். கலைமகளுக்கு விடை கொடுத்து மகாலட்சுமியை வீட்டுக்கு வரவழைத்த இடம். கைதடுங்க.
கலைமகளுக்கு விடை கொடுத்து மகாலட்சுமி வீட்டுக்கு வரவழைத்த இடம். அடுத்து இங்கே மகன் பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு கைரேகை தந்தை வந்த இடம். சாதி மத பேதமின்றி சங்கமித்த இடம், புவி சரித்திரத்தை மாற்றும் இடம் இந்த கல்லூரி. தேங்க்யூ. Indeed, the pain of a placement officer lies in the question every interview process. What is your USP? Unique selling point. Exactly, sir. Thank you very much for the wonderful poem and your intellectual, inspiring and immaculate inaugural address. Thank you. Next, I would like to invite this a passionate professor, panoramic scientist, the chief guest of this inaugural ceremony, Professor Govardhan Muthusamy, sir, professor by research, Kyongpook National University, South Korea, for his keynote address. Sir. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். So good morning ladies and gentlemen. Today we are gathering a special occasion. So DBT sponsored international conference on the significance of gain, loss of function and impairing transcription factors causing genetic disorders in human. So first of all, I congratulate the organizing team for organizing this wonderful international conference, so which will covers genetic disorders in human health. So as well as you are young budding students, you will know, you can take some points about your health. So what are all the some of the environmental factors, so which will I am going to give in my lecture. So what are the impact of some environmental factors to cause genetic disorders and also human health. So I hope you will enjoy this two-day international conference with various experts in this field of biotechnology as well as medicine. So once again, I congratulate the Department of Biotechnology, MGR College, Hosur. So I thank for inviting me as a resource person for this wonderful occasion. So I hope I will give some points to take with you. So see you in lecture. Thank you. Thank you, sir. He is looking very young, right? But he is having more than 4 or 5 postdoctoral fellowship in various universities. Thank you very much, sir. Gratitude is the essence of a quality life because the humans are always dependent. A timely expressed thanking will always bring happiness. In turn, a happy heart always radiate a positive energy that will bring the divinity to your doorsteps. To record our gratefulness, I would like to invite Dr. J.M. Murugan to propose the vote of thanks. Thank you, Professor. எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும். Good morning, one and all present here. Always have an attitude of gratitude, says staring ground. I, Dr. J.M. Murugan, standing before you to propose the vote of thanks at this urgent gathering. At the outset, I am immensely thankful to our respected chief guests of the inaugural ceremony of this first international conference ICSFGD 2023, Dr. P. Sundaresan sir and Dr. Govardhan Muthusamy sir, welcome, for having accepted our invitation and gracing these occasions. Thank you, sirs. A special mention to our respected principal, sir, Dr. A. Muthumoni, for being the catalyst that stimulated us to do our best. Thank you, sir. I would also like to thank the convener and the organizing committee of the conference who worked behind the scenes to make this event successful. Our sincere gratitude goes to all
the HODs, staff members of our institutions for their rock solid support and encouragement. My behalf of thanks are always due to all the dignitaries of our and neighboring institutions whose presence made this event much productive. Finally, I submit my sincere acknowledgement to our student volunteers, placement officers, media persons who made this event a memorable one. Once again, I thank you to all. Thank you, sir. தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் தெய்வம் வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடைக்கண்களே என்ற அபிராமி பட்டரின் வரிகளை துணைக்கழைத்து வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். So this concludes the inaugural ceremony of this first international conference, followed by all the technical sessions. I kindly request all the delegates to be seated, and the technical sessions will be handed over to Dr. Kirtana. Thank you. Morning. A very good morning to everyone present here. And to our online participants too, a very good morning. To have a feast to our eyes and ears, now we would like to call upon Priyadarshini, first BCom CA, for a classical Bharatanatyam dance. Please put up your hands to invite her to the dais. வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். நாம் வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வாசல் வந்த வான்மழையாய் வரவேற்போம். வாசல் வந்த வான்மழையாய் வரவேற்போம். வாசமிகு சொல்லெடுத்து வரவேற்போம். வாசமிகு சொல்லெடுத்து வரவேற்போம். வருக வருகவே வருக வருகவே ஆன்றோரே சான்றோரே வருகவே வருக வருகவே
வரவேற்போம் வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம் இதயமலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடுபுரிய இதயமலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடுபுரிய சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபைதனிலே பமபதா பமபதா பதா பதமப கமரிக சகரிகரி சரி சமாம சரி சபாப பாப பதனி நிகரி சனி தபம பதனி சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபைதனிலே கவிநிலவாய் கலைமகளாய் யாழிசைத்தோம் வருக கலை தென்றல் மனம் வீச பல சொரிந்தோம் வருக கரம் போர்க்க உறவாட களிப்புடனே வருக கண்ண சுவை கண்டிடவே உவப்புடனே வருக Thank you, Priyadarshini. Thank you so much for that wonderful performance. Thank you once again. Okay, now, students, we shall start the technical sessions of the day. To start with the first technical session, we cordially invite Dr. Muthuswamy Govardhan sir, and we also invite Dr. K. Suresh sir to chair the session. Thank you, sir. Please take. Very good morning. Very good morning to one and all present here. So thank you, Dr. Kirtana, for giving this opportunity to introduce the extraordinary and eminent professor, Dr. Govardhan Muthuswamy. Am I audible? Am I audible? Okay, fine. So Dr. Govardhan Muthuswamy is a distinguished scientist and teacher who has made significant contributions in the field of environmental biotechnology. He is currently working as a professor in research, Department of Environmental Engineering, Coimbatore National University, Daegu, South Korea. He has completed PhD in Chikungpuk National University, South Korea. Dr. Govardhan Muthuswamy has over 18 years of research experience as well as teaching in the field of environmental biotechnology. He started his career as a postdoctoral fellow in the Division of Biotechnology, Chonbuk National University, South Korea, and in 2015, and he later moved to Department of Applied Science, Mureren Institute of Technology, Japan, and also he worked as a PDF fellow in Department of Environmental Engineering, University of Seoul, South Korea. To his credit, he has so far published more than 200 research articles in internationally peer-reviewed journals. Total impact factor of 1,121 impact factor. It's a such huge impact factor. This science will contributed. Even the paper is cited for more than 5,000 citations. Really, is the one of the member. Like he got an award from that enlisted as a top 2% scientist in the world published by Stanford University, USA. Currently 2021 to 22, he is enlightened that the worldwide
2% of the scientists, he is the one of the renowned scientists for with us today. And he has acted as a managing guest editor in several special issues edited by Elsewhere, Willy, and as well as science director journals. One of his research paper is featured in the Elsewhere top list journal, the hottest article in the Middle East Asia. And also he is serving as editorial in chief members from different journals like science director journals. He also awarded a research fellow sponsored by the National Research Foundation, South Korea. He received that many awards in that organization. Almost he got funded around 2 crores projects in that, particularly in that institute. So such kind of eminent professor with us. He has visited many countries as a researcher in the field of environmental biotechnology, and he is also acted as a resource person from that various conferences in all over in world, and especially last few months for the last few conferences like conducted by Manonmaniam Sundarar University and as well as Alagappa University and then Reva University from Bangalore. So he is busy man with us today. He gave that lectures to us. So he has vast experience in that research. With these short introductions, I am happy to invite Dr. Govardhan Muthusamy to deliver his the talk from the title of genetic disorders in humans. Thank you so much. Thank you once again. ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ கொரோனாக்கு அப்புறம் வந்து வணக்கம் சொல்கிறதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி போயிட்டுருக்கு ஸ்டடீஸ்லாம்? எப்படி போயிட்டுருக்கு? என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் சம் ஹியூமன் ஹெல்த்து. ஸோ பேசிக்கலி I'm an environmental microbiologist. Link how the environmental pollutants will affect the human health. எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கீங்களே? ஸோ wake up. ஸோ இது வந்து apart from research, it is an social awareness topic. அதாவது ரிசர்ச் வந்து ஒரு சைடு வச்சிடலாம், ஓகேவா? ஸோ ரிசர்ச்சுக்கு முன்னாடி இட் இஸ் a social awareness topic. ஸோ இதுக்கு வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இது அப்படின்னா அந்த டாபிக் என்னென்னா பிளாஸ்டிக்ஸ். ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ், மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ். ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் வி ஆர் யூஸிங் தீஸ் டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ். ஸோ காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து நைட்டு தூங்க போகிற வரைக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் கேரி பேக். ஸோ ஈவன் யூ ஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் எ சிங்கிள் டீ பேக்கெட் ஆர் சுகர். ஸோ suddenly you are asking to the shop owner, I want to carry bag. So I didn't bring any bag. So I want plastic carry bag. So do you know what are all the impacts of these kind of plastic bags in human health as well as environment? புரியுது உங்களுக்கு? ஒரு இந்த பிளாஸ்டிக்னால புரியாது சொல்கிறேன் நான். என்ன ஒரு விளைவுகள் வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் ஒரு சுற்றுப்புற சூழலில் என்ன தாக்கம் ஏற்படுத்துது? தமிழ் ஓகேவா, இங்கிலீஷ் வேணுமா? எந்த மொழி உங்களுக்கு வேணும், தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ்? ஓகேவா? ஏன்னா நானும் தமிழ் மீடியம் தான். ஸோ ஐ நோ யுவர் ஃபீலிங்ஸ். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ் ஆஸ் வெல் as இங்கிலீஷ். ஸோ புரியலப்பா? ஷூர். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஸோ இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது கொஞ்சம் ஸ்லைடு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So before entering the topic or PPT presentation, so the overall presentation, I want to show some 3 to 4 minutes video. So I don't want to bother you by explaining the PPTs.
just you get point from the YouTube video. So then you can understand what are all the harmful impacts, what you need to take the points from my lecture. So before I want to play that video, so play agonla, video play agonla. So I think some of so other language students will feel this international conference or the Tamil conference like that. But whatever it may be, any other language, which language you are comfortable, so you can take some points at least. So language is not knowledge. Do you know language is not knowledge? So just communication. So don't worry about that language, even Tamil as well as English or any other mother tongue. So language is language. From birth, so we are speaking the language. So that we want to give preference to our mother language. So if you want any, when I explain in Tamil, if you want any clarification, please raise your hand. Video. What can we do? Recycling? Of all the plastic ever generated as of 2015, only 9% was recycled. Even when it is recycled, plastic degrades. Then a floor mat, even in the best case, it doesn't recycle, it downcycles. And then it becomes pollution that ruins our beaches and chokes sea animals forever. We should not be forced to pollute the ocean every time we eat, drink, or go shopping. We need to be given a plastic-free choice. This is not hard to imagine. Indeed, some responsible companies are already leading the way. There are throwaway plastic-free aisles in supermarkets. Beverage companies already offer plastic-free soda and salsa water. Restaurants offer plastic-free service. There are plastic-free rooms in hotels. An airline is now offering a plastic-free flight. And Oceania and our allies are winning plastic-free victories. Following campaigning by Oceania, Peru passed a law that keeps plastic out of national parks and beaches. Belize is getting rid of styrofoam. And the European Union has mandated reductions for throwaway plastic throughout its 28 member countries. But with your help, we can do more. We can reduce throwaway plastic. We can make sure we're all given real plastic-free choices. We can help our cities, towns, schools, and workplaces establish zones that are free of throwaway plastic. Let's stop plastic pollution from wrecking our beaches and our oceans, and have healthy oceans that delight and sustain us for generations to come.